Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και μέλος της Ευρωζώνης, δηλαδή της ομάδας των χωρών που έχουν σαν κοινό νόμισμα το ευρώ, τον Ιανουάριο του 2008. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου, η οικονομία της χώρας, η οποία έχει λιγότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους, αναπτύχθηκε γρηγορότερα από τις οικονομίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Νότου. Η παροχή πιστώσεων αυξήθηκε πολύ γρήγορα και ο τραπεζικός τομέας έγινε πολύ μεγάλος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας. The life was good. We had a feeling of being secured and the feeling of stability. If you looked at Cyprus in the period between Eurozone entry or even before to the run-up to the crisis around 2008, what you saw is Cyprus growing at a very brisk pace of about 4% per year, which was much better than many other countries in Europe. So everything seemed well. However, under this seemingly good performance, there were very large imbalances, economic imbalances building up. Μετά την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της επακόλουθης ευρωπαϊκής περιφερειακής κρίσης, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και το 2012 η οικονομία μπήκε σε μία μακρά ύφεση. Ο τομέας που χτυπήθηκε ιδιαίτερα ήταν ο τομέας των ακινήτων, όπου η ασυγκράτητη ανάπτυξη που παρατηρούνταν πριν από την κρίση μετατράπηκε σε μία δρυμία πτώση. Ο τραπεζικός τομέας ήταν σημαντικά εκτεθειμένος στην αγορά των ακινήτων και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς και στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία τελικά αναδιαρθρώθηκαν και σαν αποτέλεσμα οι κυπριακές τράπεζες άρχισαν να δέχονται σοβαρές πιέσεις. Οπότε στα μέσα του 2012 οι αρχές ζήτησαν βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα. What happened in Cyprus at the time was a slowdown in growth. The property market turned around, prices were declining rather than increasing, banks started lending less. The culmination of all this was a loss of market confidence in Cyprus itself, and the government essentially lost market access. It meant that it couldn't borrow anymore to finance its spending and its obligations. And when the government cannot finance whatever it needs to spend, be it on repayments of debt to the international community or be it on salaries to public officials, then it's basically threatened to go bankrupt. Personally, I would blame, first of all, the central government authorities. And as you know, Cyprus has only less than 1 million inhabitants. It's a small economy, so everything could easily be forecasted. It is always easy in retrospect to have perfect foresight, if you will. Clearly, a lot of people, including the government, I think, were seeing these imbalances. But it's very, very hard to predict exactly when and how they would unwind. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και την αλλαγή της κυβέρνησης στα τέλη Μαρτίου του 2013, επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία με την Τρόικα για ένα πακέτο διάσωσης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα επερχόταν εξυγίανση των αφαιρέγγιων τραπεζών και ότι η ανακεφαλαιοποίησή τους θα γινόταν με την οικονομική στήριξη πιστωτών, περιλαμβανομένων και των μη ασφαλισμένων καταθετών. Αυτό απαιτούσε το κλείσιμο των τραπεζών για ένα διάστημα και την επιβολή περιορισμών στις πληρωμές και στη ροή κεφαλαίων. Nobody believed this would happen with the banks. That suddenly, overnight, your funds that are in the bank are locked. There's nothing you can do, and this went on for 2-3 weeks. There were a number of banks that were very large in and of themselves relative to the size of the economy that had accumulated very large losses as a result in part due to risky decisions and risky investments that they had made. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει, γιατί αφενός το δημόσιο χρέος της ήταν τεράστιο και αφετέρου η έκταση της βοήθειας που απαιτούνταν ήταν υπερβολικά μεγάλη. Μία πιθανή λύση θα μπορούσε να ήταν κάποιοι μηχανισμοί της διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν απευθείας τις τράπεζες, ώστε να μην δανείσουν στην κυβέρνηση, αλλά να δανείσουν στις τράπεζες. Όμως αυτή η λύση δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, αλλά δεν υπάρχει ούτε και σήμερα. As a result, really the only alternative that was available was to share this burden with the creditors of the troubled banks themselves. And what happened was that they took some of the losses and part of their deposits were converted into equity. So essentially they were transformed in shareholders in these banks.
In this manner, the government did not have to borrow and put money in these banks. It did not have to overburden future generations. Το 2013 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την οικονομία της Κύπρου. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5,5%, ενώ η ανεργία, που ήταν κάτω από 4% το 2008, το Δεκέμβριο έφτασε στο 17%. I could see people who were losing their jobs or trying to get a job but they couldn't. And that was a disturbing thing for me since I knew that I would be part of that issue as well at a point. You can see in the street, you can see in the supermarket, you can see in the evening out, you can see there is crisis, of course, but we are trying to get it through because Cypriot people are tough. The economic program that has been put in place together with the international community is there precisely to ease this adjustment and this pain. And let me explain why. As I have said, the government is still running deficits. And is expected to do so in a period of recession also because its capacity to raise taxes during this time is much more impaired than it was in the past. At the same time, it still has the same obligations. It needs to pay salaries, it needs to pay the debts that it has accumulated in the past. Για να το κάνει αυτό, λόγω της μικρότερης εισρωής φόρων, μπορεί να λάβει κάποια μέτρα προσαρμογής, όπως να αυξήσει τη φορολογία σε κάποιο βαθμό και να μειώσει τις δαπάνες σε κάποιο βαθμό. Και το έχει ήδη κάνει. Όμως είναι εξαιρετικά επώδυνο να κάνει όλη αυτή την προσαρμογή ταυτόχρονα. Τι κρύβει λοιπόν το μέλλον για τον πληθυσμό αυτού του μικρού νησιού που χτυπήθηκε από μια τόσο μεγάλη κρίση? Οι προσδοκίες ποικίλουν. I expect my government to create more jobs. I did lower my expectations. I'm trying to be happy with even having this job so I can even get some money to survive by myself instead of staying home and having nothing. The bankruptcy risk is over. The nation's bankruptcy risk is over. Okay, we have found the money and we are working towards maintaining at least what we've got so far. Now, it remains to be seen whether some measures which are being taken by the central government will come to a positive result. It remains to be seen, but the risk is still there. Clearly, most of the, or many of the most difficult decisions have been taken already, and the crisis has been averted. However, there is still a difficult economic situation. We are expecting the recession to continue this year. We are expecting unemployment to continue to grow over time before it gradually starts declining. Πολλά πράγματα επιτεύχθηκαν τη χρονιά αυτή. Όλες οι τράπεζες στην Κύπρο, όλες οι κύριες τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει μειωθεί παρά την ύφεση και τη μειωμένη φορολογική δυνατότητα της κυβέρνησης και έχουν εφαρμοστεί ή έχουν δρομολογηθεί διαρθρωτικές αλλαγές. So I can say that there is now light at the end of the tunnel. However, we are not out of the tunnel yet. There are still significant challenges, policy challenges for the government to continue to implement. Clearly, the international community is there in Cyprus to help the Cypriot government both to go through this difficult period of adjustment through our financial assistance and also to help them with advice and support to put in place the macroeconomic policies that are necessary for growth to resume in Cyprus.